Right. Patterns of cleavage. So yesterday we have discussed about the in previous class 4 different types of planes of cleavage. Okay. So today we will discuss about the patterns of cleavage, types of cleavage. So right. So what is cleavage? Cleavage is the rapid cell division in the zygote after fertilization, okay, to form so various stages of the embryo, and ultimately the uh, the infant will become the embryo will become infant or baby. Okay, so here cleavage is generally dependent on size and distribution of yolk. So which type of cleavage should occur? That mainly depends on the yolk substance, its size and its distribution. How much yolk is present, how it is distributed. So these two are the important factors that decide or determine the types of cleavage. Generally, in telolethal eggs, it is clearly shown the role of yolk in the cleavage. Okay, in telolethal eggs, the location of the egg where the location in the egg where most yolk is present is called vegetal pole. So this is the actual definition. So in general, the downward part contains more yolk, and that is simply vegetal pole. See, in isolethal or homolethal, there is no animal pole. There is no vegetal pole, actually, technically. Okay, in telolethal eggs, it is very clear. So the bottom or the where the yolk is present more, that is vegetal pole, and the place where yolk is absent is called animal pole. That is very clear in only megalethal egg. Okay, so and nucleus is also present in the animal pole. Okay, so in these eggs, the cleavage occurs in animal pole only. You remember? Okay, so in telolethal egg, the cleavage occurs only animal pole. Why? So because here this is the egg. Okay, so the yolk is almost reaches here. So this is totally yolk, and this is cytoplasm. This is yolk. So the cleavage occurs only in this area where cytoplasm and nucleus is present. Okay, so the cleavage occurs at annual pole. Okay, this is the vegetal pole, right? So that is the meaning of that word. And then here, whereas in homolethal or isolethal and mesolethal eggs, the cleavage occurs throughout the egg. So that is simply we should understand. And a yolk substance అనేది it prevents the complete cleavage. Okay, so the division is prevented by yolk in megalethal or telolethal eggs, whereas in homolethal or microlethal or alethal or isolethal eggs. Okay, so generally the cleavage occurs throughout the egg. Okay, so that is, and then based on type of egg, the cleavage is 2 types. Okay, so one is holoblastic or complete cleavage, and meroblastic or incomplete cleavage. We all know that. So let's see holoblastic or complete cleavage. See here. Right.
So it is seen in homolethal or isolethal eggs. So simple logic ఏంటంటే so holoblastic cleavage ఎక్కడ జరుగుతుంది? What is holoblastic? Holoblastic cleavage means in this type of cleavage, the zygote is completely divided. First thing. So if it is a zygote, and if it is a homolethal type of egg or isolethal type of egg, the yolk is distributed equally throughout the zygote. Okay, so the division will be complete. Okay, so if at all another division occurs, so this is again complete. So like this. So this is complete zygote will be divided here also in horizontal also. So throughout the egg, the division takes place like this. So this is complete cleavage or holoblastic cleavage. It occurs in homolethal and isolethal type of eggs. Okay, the cleavage furrow completely divides the egg. In these eggs, the nutrients are supplied to embryo other than yolk, and feeding is more in larval stages. Okay, so in microlethal or homolethal or isolethal eggs, as there is less yolk, okay, so immediately after completion of development, the larva is formed. So uh, as there is no sufficient food in the form of yolk, the larva, okay, it voraciously feeds on its food. Okay, so that is also one reason. And in mammals, placenta helps for nutrition. Okay, so in mammalia, so there is no need for yolk because from the mother's blood, the placenta, it collects the nutrients and it provides to the developing embryo. Okay, so whereas in other lower animals, so the embryo is formed very smaller, and immediately after formation of the larva, so larva eats a lot. Okay, so because yolk is not there for the nutrition. Okay, anyway, so example is holoblastic cleavage simply invertebrates except cephalopods. ఓకే యూ రిమెంబర్ ఎగ్స్లో కూడా వచ్చింది, సో ఇక్కడ కూడా వచ్చింది చూడండి, సెఫలోపోడ్స్ ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ కాకుండా. ఓకే, అండ్ బెలనోగ్లాసెస్, ట్యూనికేటా, ఆంఫియాక్సస్, పెట్రోమైజం, amphibian, eutherian mammals. In all these, the cleavage is of, what we call holoblastic cleavage. Okay, complete egg is divided. So anyway, types of holoblastic cleavages. Okay, so based on the blastomere symmetry, the holoblastic cleavage is again holoblastic equal cleavage. So cleavage furrow divides the zygote into two equal blastomeres, and next forming blastomeres also, they're almost equal. They're all the blastomeres which are formed until the 36 or 72 cell stage, all the blastomere size will be equal. So such kind of cleavage is known as holoblastic equal cleavage. Okay, example. So this we should remember Aurelia and Echinodermata. Okay, so not in all echinoderms, particularly sea urchins, those. And second type of cleavage is holoblastic unequal cleavage. So simple, it is seen in many type of cleavages. So for example, if it is, sorry,
If it is a zygote, so first division will be like this, second division will be like this. Okay, so then, so until now, 4 cells, they are equal in size, but here the third cleavage or fourth cleavage will be so latitudinal or near to the poles, the third or fourth cleavage furrow occurs. So due to that, these cells will be bigger in size. So these are called, macromeres, and these cells are smaller in size. These are called micromeres. So such kind of, cleavage is called holoblastic unequal cleavage. So the blastomeres formed in this type are unequal. So there are two types of blastomeres are formed. So micromeres are generated towards animal pole. So macromeres towards the vegetal pole, smaller and the bigger macromeres. Okay, example. So unequal cleavage, holoblastic unequal cleavage, tapeworms, annelida, molluscans, except cephalopoda, tunicata, amphiaxis, frogs, and therian mammals, like, advanced mammals. Okay, so that is one type of classification based on blastomere symmetry. Okay, so here, based on eggs and arrangement of the blastomeres, the cleavage is of 4 types. Okay, so first one is a radial holoblastic cleavage. See, the blastomeres are arranged in a radial fashion around the mid-central polar axis. Okay, so here the diagram. So this is what is the radial. See, yeah, so this is the central mid-polar axis. Okay, so in this way, the newly formed cells are around the, the central axis. And here also, see, the central axis is like this. So the local nunchi velte. So you can get equal, what we call the two equal halves if you cut the embryo in any plane. Okay, so మనం ఇట్లా కట్ చేసినా ఈక్వల్ వస్తుంది, ఇట్లా కట్ చేసినా ఈక్వల్ వస్తుంది. ఈ డయాగ్రామ్ లో చూపించలేదు కానీ ఇట్లా కట్ చేసినా 2 ఈక్వల్ హాఫ్స్ అనేది వస్తుంది, ఇట్లా కట్ చేసినా 2 ఈక్వల్ హాఫ్స్ వస్తాయి. సచ్ what we call the symmetry is radial symmetry, and such type of development is called so radial holoblastic cleavage or radial holoblastic development. So that is first one. So example is echinoderms and amphiaxis, and in mesolithal eggs like amphibians, in Ctenophora, Acela. Okay, okay. Up to here. So radial cleavage. And in Ctenophora and Acela, okay, which are minor phyla, so biradial, that means we can cut the 2 equal halves, we will get only in 2 directions. Here you can see this is biradial. Okay, so such type of holoblastic cleavage is called so radial holoblastic cleavage. And in Ctenophora acela, biradial cleavage is seen. And then spiral, this is very, very famous, spiral holoblastic cleavage. Okay, so here in this type, the mitotic spindle, this is very, very due to the mitotic spindle for every division, okay, formed obliquely, కొంచెం ఏటవాలుగా formed. Okay, so that displaces న్యూలీ ఫార్మ్డ్ బ్లాస్టోమియస్, అంటే కొత్తగా ఫామ్ అయినటువంటి బ్లాస్టోమియస్ యొక్క పొజిషన్ ని
డిస్ప్లేస్ చేయడం వల్ల, ఓకే, సో సో దే అపియర్ లైక్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ స్పైరల్ స్టేర్ కేస్ లైక్ అరేంజ్మెంట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ ది స్పైరల్ హోలోబ్లాస్టిక్ క్లీవేజ్. సో ఇక్కడ ఇట్లా వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ నుంచి కొద్దిగా పైకి, మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి కొద్దిగా పైకి, మళ్ళీ ఇట్లా పైకి. సో ఇట్లా స్పైరల్ అండ్ ఆల్ ద cells are divided completely కాబట్టి holoblastic, okay, and a spiral cleavage. So spiral cleavage is example is very, so due to this blastomia is arranged in a spiral fashion around the what, around central polar axis ki spiral fashion లో blastomeres అనేటువంటి అరేంజ్ అయిపోతాయి. if this arrangement is right side, if this arrangement is right side, okay, so such type of cleavage is known as dextral spiral cleavage or dextrotropic అని కూడా అంటారు. డెక్స్ట్రోట్రోపిక్ స్పైరల్ క్లీవేజ్ అని అంటే రైట్ సైడ్ అవి తిరిగితే ఆ సెల్స్ అరేంజ్మెంట్ రైట్ సైడ్ క్లాక్ వై డైరెక్షన్ ఉంటే దాన్ని డెక్స్ట్రల్ టైప్ ఆఫ్ స్పైరల్ క్లీవేజ్ లేదా డెక్స్ట్రోట్రోపిక్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెఫ్ట్ సైడ్ దాన్ని మనం ఏమంటాం లివోట్రోపిక్, యాజ్ యూజువల్ కెమిస్ట్రీ లాగానే, ఆర్ సినిస్ట్రల్ క్లీవేజ్ అని కూడా పిలుస్తాము. ఓకే, ఇట్ ఈస్ సీన్ ఇన్ అగైన్ టర్బలేరియన్స్, నెమటోడ్స్, రోటిఫెరా, అన్లెడా, మొలస్కన్స్ ఎక్సెప్ట్ cephalopods. Okay, so third kind of general cleavage is so bilateral holoblastic cleavage. So in this type, the first cleavage furrow acts as an axis. So మొదటిసారిగా జరిగే డివిజన్ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే, సో లైక్ దిస్. Okay, so this is always central axis. Okay, so here newly forming cells are arranged to either side of the central axis. Okay, so this is how a bilateral symmetry is formed in the embryo, right? So the next forming blastomeres are arranged in mirror images. ఇది దీనికి mirror image లాగా arrange చేయబడతాయి అన్నమాట. So in left and right side, so they are arranged in a bilateral symmetry. So అవి ఒక bilateral symmetry ని, so it is arranged. Okay, the the blastomeres. So this type of cleavage is seen in tunicates or ascidians. Ascidians లో ఉండేది bilateral holoblastic cleavage. See, here you can see, so only we will get two equal halves when it is cut through the central axis. Central axis ద్వారా కట్ చేస్తే కేవలం ఓన్లీ తనకు ఐదర్ సైడ్ లో మాత్రమే టూ ఈక్వల్ హాఫ్స్ ఇస్తుంది, రైట్? సో దట్ ఈస్ ఎనీవే bilateral kind of cleavage అన్నమాట. సో దెన్ రొటేషనల్ క్లీవేజ్. సో రొటేషనల్ క్లీవేజ్ లో ఏం జరుగుతుందంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ డివిజన్ విల్ బి వర్టికల్. See, so this is zygote. Okay, so in this type of rotational type of what we call the rotational type of cleavage లో
ఫస్ట్ డివిజన్ అనేది యాంటీరియో పోస్టీరియర్గా సో హోలోబ్లాస్టిక్ డివిజన్ అని జరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు ఫామ్ అయినటువంటి సెల్స్ని రెండు రకాలుగా విస్తారు. ఒకటి ఫౌండర్ సెల్ అని F1 అనొచ్చు, అండ్ స్టెమ్ సెల్ S1 అని అనొచ్చు. సో హియర్ రైట్. సో ఫస్ట్ డివిజన్ వల్ల ఫామ్ అయినటువంటి 2 సెల్స్లో మొదటి దాన్ని ఫౌండర్ సెల్ 1 అండ్ స్టెమ్ సెల్ 1 అని అంటాం. సో నెక్స్ట్ డివిజన్, థర్డ్ డివిజన్, సెకండ్ డివిజన్ ఎట్లా జరుగుతుందంటే ఫౌండర్ సెల్ 1 అనేది డివైడ్ అయ్యి 2 సెల్స్గా ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, వేర్ యాజ్ దిస్ స్టెమ్ సెల్ 1 అనేది మళ్ళీ ఎట్లా డివైడ్ అవుతుంది అంటే, సో మళ్ళీ ఒక F2 అంటే ఫౌండర్ సెల్ 2 అండ్ స్టెమ్ సెల్ 2 అనేది ఏర్పడుతుంది. సో దెన్ F2లో అంటే ఫౌండర్ సెల్ 2లో మళ్ళీ హారిజాంటల్ డివిజన్ జరుగుతుంది, వెరాజ్ స్టెమ్ సెల్ 2లో మళ్ళీ లాంజిట్యూడల్ డివిజన్ జరుగుతుంది. సో డ్యూ టు దిస్, ఓకే, ఇవి మెల్లమెల్లగా ఇటు తిరుగుతుంటాయి అన్నమాట. Okay, so that is how the rotational type of cleavage takes place. Examples are simply mammals and nematodes. In the nematodes, very, very famous example, Caenorhabditis elegans. Okay, idantha dani explanation. Right, so due to this, the founder cells rotate 90 degrees around the anterior posterior central axis. ఈ రకమైన డివిజన్ వల్ల సో ద ఫౌండర్ సెల్స్ అనేటువంటి ఏవైతే ఉన్నాయో దే షుడ్ రొటేట్, దే రొటేట్ 90 degrees around the anterior posterior axis. Okay, so such type of division is called rotational type of cleavage. Okay, so that is about the, so this is radial, and this is also, sorry, this is spiral, and this is bilateral, and this is rotational. What is this? This is biradial. This is biradial type of cleavage. Okay, then so meroblastic cleavage or incomplete cleavage. What is meroblastic cleavage or incomplete cleavage? Okay, so here you should remember the examples, mammals and nematodes, particularly the Caenorhabditis elegans, which is very, very famous, animal in the field of genetics, in the field of particularly embryology. So still many studies are going on Caenorhabditis elegans. Okay, so anyway, the meroblastic are incomplete cleavages. Here, once again, I'll explain. So if it is egg, okay, so generally in megalither eggs, okay, the yolk substance is restricted to animal pole. Okay, and very, very less amount of cytoplasm is present in the proximal region or animal pole. Okay, so due to occupation of the total most of the what we call the due to occupation of the this what we call
yolk substance, okay, most of the space of the egg. Okay, so only the division takes place here, up to here only. Okay, so this is not complete. This is incomplete. This is meroblastic type of cleavage. In this type, only yolkless area. Okay, so which is known as blastodisc. ఓకే. సో, అంటే ఇదంతా బ్లాస్టోడిస్కే. ఇప్పుడు మనం డివైడెడ్. యోక్ ఏరియా ఈస్ నాట్ డివైడెడ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎనార్మస్. సో, చూడండి. సో, యోక్ ఏరియా ఎందుకంటే చాలా పెద్దగా ఉంటుంది కాబట్టి, సో, అది ఇట్ ప్రివెంట్స్ ఇట్స్ డివిజన్. సో, కాబట్టి ఇన్‌కంప్లీట్ క్లీవేజ్ అని ఎందుకంటామంటే, సో, కంప్లీట్ జైగోట్ ఈస్ నాట్ డివైడెడ్. ఓన్లీ బ్లాస్టోడిస్క్ ఈస్ డివైడెడ్, విచ్ ఈస్ ప్రెజెంట్ అట్ యాంటీరియర్. So it occurs in megalethal eggs, telolethal eggs, and in centrolethal eggs. So here, yeah, cephalopoda, fishes, reptiles, birds, and insects are the example for the incomplete or meroblastic cleavage. So here the yolk substance is not divided. Okay. Right. Example, fishes, reptiles, birds, which are having megalethal or mesolethal type of eggs. Okay. So here these are the different planes and different cell division. Okay. So here A. So bilateral meroblastic. So here also bilateral type of cleavage takes place in megalethal eggs. Discoidal meroblastic cleavage in megalethal eggs. So here, so they restricted at only disc, blastodisc area. So that's why that is called discoidal meroblastic cleavage, which is incomplete. Okay. Superficial meroblastic cleavage in centrolethal. సో, ఇక్కడ చూసినట్లయితే యాక్చువల్గా ఇది ఎలా ఉంటుందంటే, సో రైట్. సో హియర్ the red color area is nothing but the yolk substance. Okay, so the division occurs only here. ఈ బ్లాక్ కలర్ చూడండి, పెరిఫెరల్ గా మాత్రమే జరుగుతుంది, లోపల వైపు జరగదు. సో దట్ ఈస్ సో superficial meroblastic cleavage, and where is first one? Right. Yeah. Discoidal meroblastic cleavage. So here, what is discoidal meroblastic cleavage is very most common type of, cleavage. Okay. Cleavage is restricted to a small disc-like cytoplasm at the animal pole. Yolk won't be divided here. Okay. So I have to try. So up to here, the yolk substance. Okay. So here this area, which is having very less amount of cytoplasm, and also it contains this, so this is yolk now. Yes. Right. So only in this disc region only the division takes place like this. It is restricted to this, disc-like cytoplasm at the animal pole. So yolk
is not at all divided. Example, fishes. So fishes, reptiles, and birds. Okay, so that is a discoidal type of, yeah. So B is discoidal miroblastic cleavage in megalethal eggs. So this is discoidal type of cleavage. Okay, so second one is discoidal. Sorry, discoidal. Yeah. Another one is superficial miroblastic cleavage. Simple, as here the yolk is restricted in the center of the egg. So cytoplasm is located here. So only the division takes place here. This is called superficial type of miroblastic cleavage. Example is very, very important. So the insects. So here the blastodisc is present here. So only the division takes place here. And again, so it is continued like this. So here the blastomeres are restricted to only animal pole. So that is discoidal. Whereas here in the, peripheral, and so outer side anamata. So center lo idantha yolk anamata. So here in the cytoplasm region and nucleus region, so the cells are divided. Okay, and the center part, it provides the yolk until the embryo is developed properly. Okay, so that is a superficial miroblastic cleavage. It occurs only in centrolecital eggs. You remember, centrolecital eggs. ఎందుకంటే వాటిలోనే ఆ యొక్క yolk is occupied at the center. Example is insects. And bilateral miroblastic cleavage. Simple here. This one, so it is also a kind of discoidal type of miroblastic cleavage. So if you observe, so one dorsal or one vertical and another, so right angle to first one, that is second cleavage division. So then the third cleavage division is very, very clear. Okay, so it is completely from the middle of the, embryo or developing embryo, whatever it may be. So here the blastomeres to be forming, okay, they are arranged like a bilateral kind of, arrangement. Okay, so this is central axis, will become central axis, the first cleavage furrow. So all are arranged, so in this type of bilateral method. Okay, so only ఈ యాంగిల్లో మాత్రమే కట్ చేస్తే టూ ఈక్వల్ హాఫ్స్ వస్తాయి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ bilateral miroblastic cleavage. So here in this type, due to telolethal egg, cleavage occurs upper part of the blastomeres and arranged in a bilateral fashion around the central axis. Central axis చుట్టూ సో bilateral method లో సో అరేంజ్ చేయబడడం జరుగుతుంది. అందుకే దాన్ని bilateral miroblastic cleavage అన్నాం. Example, cephalopoda. Okay, this is very, very famous. And then based on the fate of the blastomeres, the cleavage is of two types. One is determinate type of cleavage. And the fate of the blastomeres will be decided at 4 or 8 cell stage itself. Okay, so if any cell lost from out of these 4 or 8, so concerned organ is not formed in the embryo. మనకి ఎగ్స్ చెప్పేటప్పుడే టైప్స్ ఆఫ్ ఎగ్స్ చెప్పేటప్పుడే డిటర్మినేట్ ఎగ్ ఇలాగే ఉంటుంది అని చెప్పాను. సో ఇక్కడ
అలాంటి క్లీవేజే జరుగుతుంది. ఓకే, సో బికాస్ ది first 4 to 8 cells are they are a kind of what we call the totipotent cells. Okay, first four sorry, they're not four totipotent cells. First 4 to 8 cells stage. So each cell is very very important, up to 8 cell stages, sometimes 4 cells only. Okay, so మనము అందులో నుంచి కనుక ఒక్క ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిన్ననే చెప్పాను ఎగ్జాంపుల్ ఉన్న right. So here if at all this cell is lost, దీని నుంచి ఫ్యూచర్ లో ఏదైతే ఆర్గాన్ ఫామ్ గా అయ్యేదో దట్ విల్ బి నాట్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద ఎంబ్రియో. సో దట్ ఈస్ the fate of the blastomeres is determined at the 4 or 8 cell stage itself. ఓకే, ఒకవేళ దాని అర్థం కావాలంటే ఏదైనా ఒక బ్లాస్టోమియర్ తొలగిస్తే దానికి సంబంధించిన ఆర్గాన్ ఫామ్ కాదు. సో దట్ ఈస్ డిటర్మినేట్ టైప్ ఆఫ్ క్లీవేజ్. ఎగ్జాంపుల్, సో lower invertebrates, okay, spiral cleavage showing nematodes. Okay, so second one is indeterminate. Okay, simple. The future organs formation is not decided at 4 or 8 cell stage. Okay, so the future organs formation is not in the future organ formation is decided by 4 or 8 cell stage itself. Okay, if any cell is lost at this stage, for example 4 cells ఉన్నాయి. సో ఇందాకటి దానిలో డిటర్మినేట్ టైప్ ఆఫ్ ఎగ్ లో 4 cell స్టేజ్ లోనే సో అక్కడ కనుక ఒక సెల్ అనేది డిటర్మినేట్ టైప్ ఆఫ్ దాంట్లో మనం అది లాస్ అయితే, ఓకే, సో దీనికి సంబంధించిన ఆర్గాన్ అనేది బాడీలో ఫామ్ కాదు. ఓకే, లేదు ఓకే, ఇండిటర్మినేట్ టైప్ ఆఫ్ క్లీవేజ్ లో సో ఈ సెల్ వేయినా ఈ 3 రిమైన్ 3 cells will form a complete healthy embryo. సో ఇది వేయినా ఇది వేయినా ఇది వేయినా ఇది వేయినా. Okay, so here the fate of the organs or the future organs formation is not decided at 4 or 8 cell stage. మరి ఎప్పుడు అంటే ఇది మారుల బ్లాస్ట్ల అయిన తర్వాత గ్యాస్ల తర్వాత ప్రైమరీ జర్మినల్ లేయర్స్ ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు అప్పుడు వాటికి అవి ఏ ఆర్గాన్స్ ఫామ్ చేస్తాయో అప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది. సో అప్పటి వరకు ఆల్ సెల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ ఇన్ ఎనర్జీ ఆర్ పర్ఫార్మెన్స్. సో ఆల్ బ్లాస్టోమేస్ ఆఫ్ ఎర్లీ ఎంబ్రియో 4 to 8 సెల్ స్టేజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని తీసేసినాం అనుకో, ఓకే, సో ఈ మూడిటితోటి అగైన్ ఫుల్ హెల్దీ ఎంబ్రియో అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో దీన్నే మనము రెగ్యులేటివ్ టైప్ ఆఫ్ క్లీవేజ్ అని, సచ్ ఎంబ్రియో ఇస్ కాల్డ్ రెగ్యులేటివ్ టైప్ ఆఫ్ ఎంబ్రియో అని పిలవడం జరుగుతుంది. సో ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఇండిటర్మినేట్, సో హియర్ ఇఖైనోడర్మేటా, హెమికార్డేటా అండ్ కార్డేటా యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో ఇందులో ఇండిటర్మినేట్ టైప్ ఆఫ్ ఎగ్ ఉంటుంది, ఇండిటర్మినేట్ టైప్ ఆఫ్ క్లీవేజ్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్ టుడేస్ క్లాస్. రేపు మోస్ట్లీ నేను 6 అంటే ఈవినింగ్ 6 తీసుకుంటానేమో. ఓకే, రైట్.
ఓకేనమ్మా. గుడ్ నైట్.